হ্যালো ফ্রেন্ড, তো আজ আমি তোমাদের দেখাবো আমাদের কিচেনের কর্নার বাস্কেট আমরা কিভাবে লাগাবো। তো এই হচ্ছে আমাদের কিচেনের কর্নারের পজিশন। তো এখানটাতে আমরা কর্নার বাস্কেট লাগাবো। তো আমাদের এই দেখতে পাচ্ছ কর্নার বাস্কেট চলে এসছে, ইবকো কোম্পানির কর্নার বাস্কেট। তো এটা প্যাকেটটা আমরা খুলছি, এর মধ্যে কী কী আছে। আমাদের ক্যাটালগ দেখতে পাচ্ছি, আর এটা হচ্ছে কর্নার বাস্কেটের ট্রে। তো দেখতে পাচ্ছ এটা আমাদের হচ্ছে কর্নার বাস্কেটের ট্রে। তো এটা এখানে লাগাবো, এর যা ফিটিংস আছে পুরো ফিটিংস সেট আপ করবো। আমাদের দুটো বাস্কেট এই একটা বাস্কেট, এই দেখতে পাচ্ছ এখানে আরেকটা বাস্কেট। তো পুরো সেটআপ দেখাবো, পুরো ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ রইল। তো ফ্রেন্ড দেখতে পাচ্ছ আমাদের কর্নার বাস্কেট ফিটিং করার জন্য যে ফিটিংসগুলো লাগবে সেই ফিটিংসগুলো আমরা রেডি করে নিয়েছি। তো এবার আমরা এখানটাতে ফিটিংসগুলো ইউজ করব। তো কিভাবে ফিটিংস লাগাবো তো পুরো ভিডিও দেখাবো। তো ফ্রেন্ড প্রথমে আমরা এটাকে এখানে ফিট করে নেব। আমরা সামনে থেকে এটাকে 6 mm ছেড়ে ফিট করে নেব। যে ফিটিংসটা দেখতে পাচ্ছ এটা আমরা এখানটাতে লাগিয়ে নিচ্ছি। সামনে থেকে আমরা 25 mm ছেড়ে এই ফিটিংসটা লাগাবো। আমাদের যে এই দুটো ফিটিংস দেখতে পাচ্ছ, একটা আমরা এখানে লাগাবো, একটা আমরা এখানে লাগাবো। তো ফ্রেন্ড এই যে দুটো ফিটিংস দেখতে পাচ্ছ, এই দুটো ফিটিংস আমরা এখানে এই দুটো লাগাবো। এই যে আমাদের দেখতে পাচ্ছ গ্যাস পাম্প, এই গ্যাস পাম্প এখানে লাগবে। তো এর যে সকেট গুলো আছে প্রথমে আমরা একটা
একটা করে চারটেতে আমরা এই সকেটগুলো লাগিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের এই পাম্পের যে সকেটগুলো এগুলো লাগানো হয়েছে। এবার আমরা এর যে বাস্কেট আছে বাস্কেটগুলো কিভাবে লাগাচ্ছি ভিডিওতে দেখাচ্ছি। তো ফ্রেন্ড, এই যে বাস্কেটটা দেখতে পাচ্ছ এটা আমরা এটার মধ্যে ফিট করব। এই যে রডটা আছে এই রডটা এটার মধ্যে লাগবে আর এই বাস্কেটটা আমরা এখানে ফিট করব। বসে দেখাবো। তো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছ একটা বাস্কেট লাগানো হয়েছে, একই রকম ভাবে আমরা আরেকটা বাস্কেট হাতে লাগিয়ে নেব। তো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছ একইভাবে আমরা নিচে বাস্কেটটা লাগিয়ে নিয়েছি। তো এবার আমাদের এই যে হাইড্রোলিক পাম্পগুলো আছে এই পাম্পগুলো আমরা এতে ফিট করব। ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছ আমাদের হাইড্রোলিক পাম্প লাগানো হয়েছে। এটা যখন বেরোবে আস্তে আস্তে বেরোবে এবং যখন ভেতরে যাবে আস্তে আস্তে ভেতরে যাবে। ঝুঁকিয়ে দেখাবো। তো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছ এটা যখন ভেতরে যাবে আওয়াজ হবে। এই যে আওয়াজটা হচ্ছে এটার জন্য আমাদের একটা সফট ক্লোজার দিয়েছে, এটা আমরা এখানটাতে লাগাবো। এবার দেখো পুরো দেখতে পাচ্ছ আমাদের এটা যাতে না আওয়াজ হয় তার জন্য ওটা দেওয়া হয়েছে। তো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছ আমাদের ম্যাজিক কর্নার বাস্কেট ফিটিং হয়েছে। তো ভিডিও ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দিও এবং ভিডিও শেষে কমেন্ট করে জানাবে আমাদের কাজ কেমন হয়েছে। ফ্রেন্ড, কার্পেন্টার রিলেটেড সব ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে নাও, যাতে আমি যত নতুন ভিডিও পোস্ট করব সবার আগে তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে।